Sontaga ya lesome le borobedi robongwe re mema botlhe ba ba leng ko lapeng botlhe ba re kopwaneng gore re tle re kopane go tla go baka le go rorisa Modimo re tswella mo tirelong ya rona e leng tirelo eo ka yona re tlang re boka Modimo ka tsohle tse a re fileng tsona e le Modimo wa lerato a re bakeng le go rorisa Modimo mo sontageng e mo kgweding ya bomme a re rapeleng Modimo yo nnetseng ruri morago ke tsela boammaaruri le botshelo re ne gore re tsamaye mo tseleng ya hae re itumela mo boammaarureng jwa gae re abelana botshelo jwa gae jo bo rodileng yo tshelang a busa le wena le moya o boitshepo Modimo a le mongwe fela jaanong le ka metlha amen re tla utlwa lefoko la Modimo mo evangeling ya Mateo Moitshepi. Puiso e tswa mo lekwalong la Mateo Moitshepi kgaolo ya 14 temana 22. St. Matthew chapter 14 reading from verse 22. Yaanong a kofa a kgola barutwa gore ba palame mokoro ba mo etelele pele ba ye kwa moseja ene a santsa patlalatsa batho e rile a sena go naya batho tsela a tlhatlogela ka thabeng a lesi go rapela ya re go le mantsiboa a boa le teng a lesi mme mokoro wa bosetse o le mogare ga letsha o tshwengwa ke makhubu gonne ba ne ba tlhabaganye le phefo ya re ka tebelo ya bone ya bosigo a tla kwa go bone a tsamaya mo godimo ga letsha ya re barutiwa ba mmona a tsamaya mo godimo ga letsha ba tshoga ba re ke sedimo ba be ba kua ka ntlha ya poifo Jesu a kofa a bua nabo a re nametsegang ke nna seboifing Petro a mo araba a re morena fa e le wena ntaolele gore ke tle go wena mo godimo ga metsi Jesu a re tlaya
Petro a fologa mo mokorong a tsamaya mo godimo ga metsi a ya kwa go Jesu. Mme ya re a bona phefo e thata a boifa, mme ka simolola go nwela a goa a re, Morena nkinola. Jesu a kofantsha letsogo a mo tshwara a mo raya a re, wena yo o tumelo e potlana, o ne o belaela eng? Ya re ba sena go palama mokoro phefo ya didimala, mme ba ba mo mokorong ba mo obamela ba re, ammaruri o morwa Modimo. Se ke lefoko la Morena. Modimo a le gongwe. Mo lebitsong la Ntate Morwa Moya o galalelang, amen. Bagolo ke a le mema lo le dumedisa mo lebitsong le le maatla ke lebitso la Kriste Jesu mopholosi, Modimo ra rona ya re kameng, ya re direlang tsotlhe tse re di kopang ka matla hae. Ntumelle mo sontageng e ya ka tseno mo mesong go tla go bua le lona le le phuthego le le batho ba Modimo malapeng a lona, re kopantsha fela ke lefoko la Modimo ka Jesu Kriste yo re ratileng, yo re tsogetseng, yo re fenyeditseng lošo e le Modimo yo phelang. Mo letsatsing la ka tseno mo sontageng ya 10 morago ga Pentekoste, a re utlweng ditaba tse di monate tse di tlisang ke Kriste mo bukeng ya Mateo mo Evangeli, Matthew chapter 14 beginning from verse 22 to verse 33. Modimo ka Kriste o bua le rona mo lefokong la hae mo Evangeli mo letsatsing la ka tjena. Setlothero sa rona sa puo ya ka letsatsi la ka tjeno se re, truly you are the Son of God. Ka nnete o morwa Modimo. The divinity of Jesus Christ is shown by walking on the sea, and through his humanity he reaches out to Peter. Because this God or this Christ ke morwa Modimo. Ke morwa Modimo o lerato, o kutlo botlhoko, o na le mbotho, o tsotlhe ha re di kopa mo go yena wa re nehela. Mo letsatsing la ka tseno o re ruta gore he is the Son of God because he came to sacrifice his life for us mo lefatsheng. He came so that we could have life. He came to save us. He came so that the world will know his Father. He came so that he can change and transform this world for God, so that people could understand who he is to us. That is why this morning he reaches out to Peter when he said to Peter, "O amona atsamaya hodimo haleitsa," and he called Peter
And he said to Peter, come, because that's what Peter requested. Ke sa ileng a se kopa a bona Jesu a tsamaya godimo ga letsha, mme a batla le yena gore a fitlhe a finyelle ko go yena. And we hear gore he reached out his hand to Peter, and he took him by his hand and he saved him. It is because Peter doubted when he see abona atsamaya mo letsheng, and there were some waves and letshogo la ba teng mo go Peter, me a lebala gore o ko kae, o dirang, o na le mang. Tumelo ya hae ya fela, ya ba tumelo e khutswane, ya ba tumelo e moho a lebetseng gore ke mang o a mmitsang, a lebala le gore o tsamaya mo kae, a lebetse gore o bitsa ke morwa Modimo. O ne a bitsa ke Modimo ka sebele, because Modimo yo ke o la a mo thusitseng a mo ntsha mo sebeng. So let us cry out today, le rona, for mercy and peace, because we know gore there are situations nako engwe le rona we tend to forget gore re mo kae, re bo mang ge Jesu a fitlhile mo matshelong a rona. Re a itebala, because sometimes ke rona re kopa memo mo go yena, and ha fitlhile mo go rona, it becomes so difficult for us to respond to God's calling. When he called us Modimo ka Kriste, when Christ calls us, he calls us knowing that he will protect us in any circumstances that we might endure or experience in our life, because he is a God of love, he is a God of mercy and God of peace. He raised up us to a new life by saving us from our fear. We must not fear anything when we are with Christ. Letshogo le tshwanetse gore le tloge, because ha re tsamaya le Kriste, re tsamaya le mmoloki mopholosi wa maphelo a rona, re tsamaya le o a itseng makoa a rona, re tsamaya le o a itseng tsohle tse di leng mo maphelong a rona. So we should not fear, because ka tseno evangeli e re gopotsa gore Kriste ke eng mo matshelong a rona. Kriste o dirang mo botshelong ba rona. Kriste o botsweletsa byang botshelo ba ka le wena re le batho ba re phelang mo nakong ya ka tseno. Even if we experience the storm se se bang teng mo matshelong a rona, he knows he's a God who cares. He's a God who makes sure that he will protect us in any situation e re ka tsena mo yona. So in today's gospel, the fact that Jesus can command the storm to be still and can even cross the sea by walking on it, to show us that he is the Son of God. The disciples, even in their panic, will not only see miracles, they will remember. They saw, or they thought they are seeing a ghost, but that was the Son of God. He appeared to them early in the morning, walking on a sea, reaching out to them into their boat, but they thought they were seeing a ghost. That is why he called Peter and said, "Come to me." But because of a little faith, he will not
walk until to him, because dilo tsa lefatshe di ne le mo tlhaloganyong ya hae. So that teaches us this morning gore there are things in life tse di bang teng we forget that Christ is the one who can take charge. When there are storms tsa matshwenyego, Christ is always there for us. When there are storms in this COVID-19, let's allow Christ to be in the storm for us. Today, as people of God, God is calling us not to fear and not to have little faith. They will know that they were in the presence of God who stills the waves and makes the storm to cease. Those were the disciples of Christ. It's when they saw Christ thinking that he was a ghost. So they forgot that they were seeing God. And this God whom they were seeing is the one who will come the storm to cease. Truly, when they saw him, they said, "You are the Son of God." Le rona mo matshelong a rona, when the storms di tla di feta, truly ko bofelong re kgona go bona gore ka nnete ke morwa modimo yo a ntiretseng botle, yo a ntlositseng to where I was, and he lifted me up, and ampia mo tshwanetse go rampieng ko teng. Ke ka lebaka la gore keng ke morwa modimo. We'll remember the soldier at the cross. He witnessed that and he confessed. Le ena a re, truly he is the Son of God. Le rona ka tsa re direlang tsona, we must confess, like Peter and his disciples confessed, that truly you are the Son of God. Jesus shows much he loves by the disciples, by those beautiful words that he gave them courage, that they must not be afraid. They must not be afraid because he was with them more lewatling. This shows Mohorona in this message that the risen Christ gives to his apostles and to us. When we call upon him, he's there to save us each and every day. When he appears to them in the upper room, he told them not to be afraid. And he relieved them by saying to them, "Peace be with you." He gave them confidence by encouraging them not to be afraid. People of God, remona kong ethata, more especially in our province, Gauteng. Many people are at hospital. Many people are infected by this COVID-19. But I want to give you hope and assurance that we must not be afraid, because the Christ of peace will bring healing into us. We must have confidence in this Christ during this COVID-19. Rona ba re tsebang gore it affected us. We must not give up. We must have hope. In this Sunday, we must pray and know that the Son of God is with us. We must teach and remind people that they must believe in this Christ. Dipelo tsa rona di ska hudiwa di boe re dumele mo morena Jesu. We must believe in this God and his Son, the one who is able to calm the storm, who lives with us each and every day. No COVID-19
no death, no hunger, no retrenchments, no illness, no poverty, no sin, no hatred. Nothing will ever separate us from the love of God. Because this God is a merciful God who is always there for us, and he can also calm the storm that is affecting us in our everyday life. So today Christ wants us to be strong even when times are tough. He wants us to believe in him like Peter, that when we see him, we see the living God. We must not be like him, Peter with little faith. We must not doubt God in the midst of the storm. We must always trust and hope in him because he's a God of love. Jesus calls us this morning to respond positively and confidently so, with courage, this morning to him as he is the Son of God. And let us adhere to that. Let us make sure that during these difficult times, we take him as a Lord and Savior of our lives. We pray, we give thanks. We make sure that we fellowship, we read his words that will give us courage. So that when we stand, when we wake up, when we sleep, there is confidence in us through the Son of God. So let us remember that it is Christ. Let us remember hore ke ena morwa modimo yo re fa matla mesebetsing ya rona, malapeng a rona, in our community. Whether situations di tla bya mo matshelong a rona, allow Christ to work in that situation because he is, or truly he is, the Son of God. Modimo le boloka le tise, Modimo le tsweletse a le fe bophelo bo bo sa feleng. E re matshwenyego otle a rona e be ena Modimo a tla tlosang because ka lerato la hae o tla kgalema tsotlhe jaanong le ka metlha. Amen. Mo nakong ya thapelo re lebege Modimo ka mora ga Jesu Kriste ya tlang a re direla metlholo mo lefatsheng la ka kwana. Le mo nakong e thata e a re dumeleng gore Kriste ke kgosi, ke morwa Modimo o tla re direla motlholo, o tla re fetisa gobane ha yo tshwanang le yena ka nnete ke morwa Modimo. Tsotlhe tse di re tshwenyang o tla re fetisetsa tsona, go tla didimala, o tla didimatsa sefefo. Re tsena mo nakong ya thapelo a re leboge Modimo ka matshelo a rona, le go leboga botlhe bao Modimo re ba baletseng ka bona, ba ba leng dipetlela, ba ba re sileng, a re ba fentse go fa ka sebele. A re rapeleng kereke otlhe ya Kristo. Dithapelo tsa rona re tswelela ka tsona mo page 112. Page 112 mo dibukeng tsa rona tsa merapelo. Thapelo form B, item number 39. Almighty God, our Father in heaven, you have taught us to pray and to give thanks for all people. Receive our prayers for the universal church,
that it may know the power of your Spirit, and that all your children may agree in the truth of your holy word and live in unity and godly love. We pray for your servant Alan, our bishop, together with Thabo, our metropolitan, and for all other ministers of your word and sacrament, especially Gilbert, that by their life and teaching your glory may be revealed and all nations drawn to you. Guide and prosper, we pray, those who strive for the spread of your gospel, and enlighten with your Spirit all places of work, learning, and healing. We pray for those who have authority and responsibility among the nations, especially Cyril, that ruling with wisdom and justice they may promote peace and well-being in the world. To this congregation and to all your people in their different callings, give your heavenly grace, that we may hear your holy word with reverent and obedient heart, and serve you truly all the days of our lives. In your compassion, Father, comfort and heal those who are in trouble, sorrow, need, or sickness. We praise and thank you for all your saints, for the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus Christ our Lord, and for the heroes of the faith in every generation. And we remember before you your servants who have died, praying that we may enter with them into the fullness of your unending joy. Grant this, Holy Father, for Jesus Christ's sake. Amen. Amen. Leboga Modimo mo letsatsing la kajeno ka dimpho tse re neetseng tsona ka lefoko la gae ka dithapelo. Mme re gopola le bao ba re tlogetseng mo lefatsheng botlhe mo magaeng a lona ba difamili bao re ba beileng mo bekeng e fetileng. Re gopola le bao ba leng dipetlele bagolo ba rona. Re leboga Modimo ka bao ba boneng pholo, mme re re Modimo a tswelela romele moya hae wa pholo go botlhe ba ba leng dipetlele maloko a rona le batho ba Modimo. Mme re gopola le botlhe ba ba latlhegetsweng ke meloko le metswalle ya bona batswadi bao ba ba ratang, gore Modimo e be yena a otlolang dipelo tsa lena mo botlhe. Mme re bane le tshepo gore Modimo o teng, o tla bonagala, ke Modimo o ka ena tsotlhe di diragala ka lerato le ka thato ya gae. Mo bofelong ba tshebeletso ya rona a re rapeleng gore Modimo a re maatlafatsa, re tiise mo malapeng le gotlhe mo ditirong tsa rona, re tle re tswelele re maatlafetse, mme sefefo se se ka bang teng mo tumelong ya rona re be batho bao re tshwanang le Peter, re eme ga Kriste Jesu a re bitsa, re ye mo go yena ka sebele le ka lerato. A re rapele. God of awesome wonder, bless us with bold belief, even in the darkness of the night and the assaults of life's storms, that we may be messengers of your peace and justice. In the name of the one whom winds and waves obey, and who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you. Protect those whom you love, now and always. Amen. Jesus,
Akirato